So ito na nga yung version na EduLearn. So parang tayo yung dashboard, ito yung design niya. Then yung subject, ito din yung design ng subject. So pag click natin yung view subject, makikita niya yung data structures na subject. So like that, yung mga subject materials, makikita niyo dito. The assignment, then quizzes. So ito, completed. Then meron siyang ganyan na design. Then makikita niyo din yung dito sa gilid, quiz trees, coming deadlines. Then submit assignment, syllabus. So far 404 pa. So wala pa siyang syllabus. Submit assignment. So dito, so far wala pa rin. So yung assignment naman, yung view details. So 404 pa. Then submit. So yun. Yan yung UI niya. So submitted. Then view details. 404. Then views. Ayan. And then assignment, quizzes. So far, makikita natin din yung grade dito. Ganyan. Quizzes. Quizzes for this left algorithm. So, yan. And timer 45 minutes. So, sample max. Yan. Makikita natin dito yung progress. So, anyway, balik tayo sa EduLearn na sign up. Login. Yan. So, login din. Sign up. Student and faculty. And that's all. Thank you.